결혼은 한때 누구도 부정하지 않는 인생의 주요 이정표였습니다. 결혼을 하려는 걸 의문으로 삼는 일은 없었습니다. 아니, 오히려 결혼을 하지 않는 것을 이상하게 보았죠. 그런데 지금에 와서는 완전히 이야기가 달라졌습니다. 너도 힘들고 나도 힘드니까 다 같이 결혼하지 말자는 게 일반론이 되어가고 있죠. 처음에는 결혼하는 게 좋긴 하지만 힘드니까 포기한다는 이야기로 시작했습니다. 요즘에는 어떤가요? 결혼 자체가 그리 좋은 건 아니라는 이야기로 시작해서 결혼하든 말든 어떻게 살든 간에 그건 누구도 간섭할 수 없고 누구도 무엇이 낫다고 말할 수 없다고 말하고 있죠. 그런데 사실 무엇이 좋다고 말할 수 없다면 더 나은 것을 추구할 수도 없게 됩니다. 더 좋은 걸 모른다는 건 더 좋은 걸 얻을 기회조차 없어진다는 이야기거든요. 가치의 체계는 필요합니다. And the validation of the frame that makes your life meaningful. And so that also means no value system, no positive emotion, which is another thing that's so much worth knowing. You know, the postmodernists complain about value systems constantly, and they say, well, the problem with a value system is that it includes some people, winners, and excludes other people, losers. It's like, yes, that's true. What's the answer? Flatten the value system. It's like, so there's no losers. Fine, no winners either. And if the value system is flat, there's no point B, what the hell are you going to do? Where's your positive emotion? You got nothing to. You're going to wander around being happy that the value system is flat. It's like, no, you're not. Because when you flatten out value systems, you don't get rid of suffering, because you can't. All you get rid of is the possibility of positive emotion. And that is not a good solution. So then you leave people with nothing but negative emotion. 물론 도전은 부담스러운 일입니다. 여성에게 매력을 느껴 접근하는 남성은 언제나 거절의 두려움을 가진 채로 접근하죠. 어떤 점에서는 스스로를 평가하는 과정과도 같습니다. 거절당한다면 어딘가 기준 미달인 요소가 있었다는 거니까요. 피터스는 메두사의 비유로 거절을 두려워하는 남성을 설명합니다. And you know, that's the witchy part of women, and that's the part that's attractive, but rejecting. And so many men are petrified by women. They won't approach them at all. They have no idea how to talk to them. They're just petrified into immobility. And that's way more common than you think. And so that breeds resentment like you wouldn't believe, you know. Then that's the problem too. If you're chronically rejected by people, it's often because of your own insufficiencies. You know, whether that's cowardice or lack of social skills or whatever it is. It's like, you can't just brush it off as, oh, well, you know, no one likes me, but really I'm okay. It's like, no, wrong. If everyone rejects you, there's probably something wrong. And it's probably deep and difficult, and it's going to be horrible to fix. And so, this isn't a trivial problem. It's not a trivial problem at all. And so, you know, that's Mother Nature for men too, because from the sexual selection point of view, if they're not selected as a mate, nature has taken them out of the game, right? And so, you know, people don't really like that. They're not that happy with that. And so, but getting all whiny about it and then getting violent. 과거부터 지금까지 결혼과 성은 인간에게 중요한 문제였고 주요 관심사였습니다. 그리고 동시에 부담스러우면서도 두렵고 어려운 일이기도 했죠. 그리고 사람들에게는 단지 결혼만이 문제가 아니었습니다. 식량은 어떻게 구할 것인지, 어떻게 해야 우리 가족, 우리 공동체가 안전할지, 자연재해는 어떻게 대항할지, 그 문제들에 대한 답은 바로 희생에 담겨 있습니다. Right? It's like there's this thing that exists, this multi-headed snake, and it's got this infinity problem. It's everywhere. That's that little circle down there. And the problem is, well, what do you do with it? You cut off one head, 7 more grow. That's the eternal problem of life. And the problem is, there is the category of problems in life, and it ain't going anywhere. And so the question is, can you deal with the whole category at the same time? That's the thing. That's how to be in the world, is to deal with that category all at the same time. And so how did human beings, what did they come up with as a solution? And that's so cool too, because the solution they come up with not only was the heroism that allows you to approach what you're terrified by and what you find offensive and to learn from it, but also the idea of sacrifice, and that was played out by cultures everywhere, including human sacrifice. And you think, what the hell was up with those crazy bastards so long ago? They were sacrificing to gods all the time. What kind of clueless behavior was that? Burn something and please God. Burn something valuable and please God. It's like, what was with them? What were they thinking? Well,
They weren't stupid, those people. If they were stupid, we wouldn't be here. They were not stupid, and believe me, they lived under a lot harsher conditions than we do. So those were some tough people, man. You know, back then you'd last about 15 minutes, and so you don't want to be thinking of your ancestors as stupid. Like, 현대의 시각에서 희생이란 바보 같고 답답한 일로 비춰질 뿐입니다. 이전에는 당연했던 승관 어머니의 희생은 요즘의 시각에서는 절대 당연한 일이 아닙니다. 이런 이야기도 심심찮게 들려오죠. 바보같이 희생하며 살지 말고 너의 삶을 살아라. 자신의 유의미한 삶을 사는 것은 좋은 일입니다. 하지만 문제는 자신의 삶을 사는 것이 단순히 고통을 피하고 쾌락을 추구하는 것이라고 여길 때 발생합니다. 피터슨이 영상에서 선조가 멍청이가 아니라고 말한 것은 희생에 담겨있는 의미 때문입니다. 희생의 핵심은 미래의 무언가를 얻길 원한다면 마찬가지로 현재의 무언가를 희생해야 한다는 아이디어입니다. 이 아이디어가 바로 종교와 문화, 전통과 관습에 숨어 내려오는 무한한 문제들에 대한 해결책입니다. 그리고 이 아이디어는 여성에게 느끼는 두려움에 대한 해결책이기도 합니다. 거절이라는 고통의 근원은 무엇일까요? 바로 내가 변화해야 한다는 압박감입니다. 내가 변화하지 않으면 결과는 마찬가지일 테니까요. 그 과정은 당연히 고통스럽습니다. 내가 편안하고 익숙하고 아늑했던 모습에서 벗어나 더 나은 나의 모습을 위해 계속해서 노력해야 하니까요. 이게 희생입니다. well, we should also point out to people who are watching and listening who might be skeptical about the notion of sacrifice, symbolic or otherwise, that you're going to be sacrificing something when you step forward, no matter how you step forward, because you have to eat. And so something is going to die so that you move forward. And you might think of that as archaic, the recognition of that, but it's not archaic at all, because there is no movement forward without the sacrifice for creatures that have to eat to live. So you're sacrificing to something whether you want to or not. 사람들은 희생을 부정적으로 봅니다. 나다운 나를 없앤다고 말하면서요. 하지만 실제로 희생하는 것은 나의 유아적인 충동, 변덕, 게으름, 즉각적인 쾌락일 뿐입니다. 그게 나의 본질이라면 그 자체로 이미 안타까운 일이겠죠. 그리고 아마 그렇게 말할 사람은 많이 없을 겁니다. 잠도 안 자고 밤새서 게임하는 내가 진짜 나야 라던가 하루 종일 SNS 사진 올릴 때만 움직이고 평소에는 뒹굴거리는 게 진짜 나야 라고 말하는 사람을 보기 어려운 것도 그런 이유죠. 우리 모두 좋은 게 무엇인지는 이미 알고 있습니다. 사람들이 기피하고는 있지만 결혼도 그런 좋은 것 중 하나라는 걸 다들 알 겁니다. 그럼에도 불구하고 이런 질문은 항상 나옵니다. 결혼하면 무조건 싸우던데 싸움은 나쁘니까 연애만 하고 즐길 것만 즐겨도 되지 않나요? 라는 질문이죠. 그런데 우리는 여기서 시각을 약간 달리할 필요가 있습니다. 남녀가 대립하는 점이 꼭 나쁘기만 할까요? 어쩌면 남녀의 대립하는 점은 우리를 성숙하게 만들기 위해 필요할지도 모릅니다. I mean, the whole thing is really beautifully symbolic. That Eve never receives a name until after they're kicked out of the Garden of Eden. She's called just the woman until that point, and then he names her, right? He first names her and he says, she will be called Isha, right, which is a derivative of Ish, which is the same word, just add a hey at the end, because that's how he sees her. She's a derivative of him. She's just an object for him to use. And that's why she ends up talking to the snake, because if you're seen as an object by somebody, why would you want to talk with them? You're not an independent human being. And it's only That's after... why you don't want to dance with someone who only has sexual gratification on their mind. Exactly. And then she sins, they're kicked out, and then he renames her Eve, right? Adam calls her Eve. Okay, so because hold she's on. the mother of all the first of all name this is living. given by who? Adam? Adam. So he's naming all the animals, Yeah, right? yeah. And then it says that... And that's giving no- them a reality, a semantic reality. Right, and then God says none of these partners are, and Adam can't find a partner. Right, they're not suitable. And he says, so I'm going to give you a You helpmate. need a woman, not a Right, dog, not right. a pet dog. Exactly. He says you need a helpmate, but the Yeah. phrase that's used is ezer kenegdo. So it's translated helpmate. Yeah. What it actually means is a helper against you. Oh, That's what it actually means in Hebrew. Ezer kenegdo, right? so there's an adversarial element in there. Yeah. 성경에서 남자와 여자는 대립적인 존재로 묘사됩니다. 하지만 그런 다른 점이 그들을 서로 도울 수 있게 만들죠. 사실 그런 다른 부분이야말로 우리 각자가 성장하는 원천이 됩니다. 자신의 허물은 자신이 보지 못하는 법이니까요. 단순히 돕는 게 아니라 우리에게 대항해 돕는 존재를 우리는 필요로 합니다. My friend, a friend of mine who's Swedish, married a woman of Swedish descent, and they decided to go to Sweden to get married. And during the marriage ceremony, one thing they were asked to do was hold a candle aloft between them jointly. And the candle signified Christ, like the star on a Christmas tree signifies Christ, or the sun re-arising at the lowest point of the winter signifies Christ, or
or the lights on a Christmas tree in general signify the light in the darkness and the light on the hill, all of that. And so what's the symbolic meaning, the metaphoric meaning of that holding the candle aloft? And the answer is, well, imagine that in our marriage, which could be the deepest form of a relationship, there's a real dialogue that's established. And dia is duo, is two, and log is logos. Logos, and logos is the rationality of the implicit order of the world and also the figure of Christ, technically speaking. And so a dialogue is the attempt to embody the implicit logic of being and the spirit of Christ in a communicative relationship. And that is its own spirit. So you might say, well, when are you inhabiting the spirit of the logos, or when are you allowing it to inhabit you? And the answer is, well, let's say you're having a conversation with someone. It's a really good conversation. You're deeply engrossed in it. It's really meaningful. It's really deep. The time flies by. You don't notice the clock. You learn a lot. You're completely open. So you're letting your presuppositions be altered at the optimal rate, which feels extraordinarily meaningful. And both of you are doing that. So both of you are acting out the same pattern. And that is the pattern of the word. 그렇다면 이상적인 결혼이란 결국 무엇일까요? 서로를 향하지만 동시에 그 안에서 온전한 이상, 신을 발견하는 작업입니다. 그리스어 로고스는 논리, 이성이지만 동시에 세계에 내재된 법칙, 신적인 요소가 포함된 것이기도 합니다. 그리고 신이란 절대적인 선함이자 이상이기도 하죠. 결혼한 남녀는 서로 가장 깊은 일치를 이루려고 합니다. 그리고 그건 단순히 서로에게만 가는 과정은 아닙니다. 왜냐하면 앞서 말했듯 남녀 간에는 서로 다른 요소가 있기 때문에 완전히 서로가 만나 한 점이 될 수는 없거든요. 또한 사람은 누구든지 더 나은 것, 더 좋은 것, 결국에는 최상의 것을 추구합니다. 그래서 결혼에는 남자와 여자 둘뿐이 아니라 또 다른 제3의 대상을 필요로 합니다. 저는 결혼을 일종의 삼각형으로 비유합니다. 남, 여와 그들이 추구하는 제3의 대상이 각각의 꼭지점이 되죠. 그럼 여기서 질문이 생깁니다. 그런 제3의 대상은 무엇이 되어야 할까요? 저는 여기에 신이 필요하다고 여깁니다. 이상, 절대적인 가치, 절대적인 선, 뭐라고 부르든 상관없습니다. 중요한 건 사람들이 생각하기에 가장 높고 고귀한 추상의 제3의 꼭지점이 필요하다는 것입니다. 우리는 무한한 이상의 관념을 필요로 하고 그건 결코 허구적이라거나 바보 같지 않습니다. 서로 한없이 낮아지면서 동시에 가장 높은 곳을 바라보는 무한한 이등변 삼각형 속에서 둘은 대립하면서도 동등한 관계이면서 한 점에서 일치하는 균형 있는 관계가 가능해집니다. 이게 바로 이상적인 결혼의 모습일 겁니다. 서로 다르면서도 하나의 이상에서 만나는 모습이 말이죠. The idea, of course, would be if you're moving towards an ideal, that takes work. It takes the willingness to sacrifice the impulsivity of the present to the future ideal, the movement towards the promised land, and that every single one of those steps is in some sense sacrificial. 바른말, 오른말이었습니다.